One day we got a intimation from the formation headquarters from my brigade commander that there has been a mine blast injury at a particular location. This boy came and he had his below the knee, this thing blown up. But he was conscious. So being the commanding officer, I basically went to see whether the logistic support, everything is in place. And so since the boy was conscious, I spoke to him. I said, "Beta, kaise ho? Chinta mat karo. Abhi sab theek thaak ho jayega. Aap अस्पताल पहुंच जाओ." The reply which he gave, he said कि साहब इसके गेट के अंदर आ गया फील्ड हॉस्पिटल. अब भगवान भी चाहेगा तो मुझे कुछ नहीं. 24व्या कारगिल विजय दिवसानिमित्त आज आपण ब्रिगेडियर सुबोध मुळगुंद यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. सेना मेडल डिस्टिंग्विश्ड सरांनी FMCमधून 1982 साली कमिशन घेतलं आणि पहिलं टेन्युअर त्यांचं आर्मर्ड रेजिमेंट बरोबर एक RMO म्हणून आणि शेवटचं टेन्युअर 36 वर्षाच्या पूर्ण सर्व्हिसनंतर ब्रिगेडियर ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FMC. सर, लोकांसाठी कारगिल युद्ध हे 3 मे ते 26 जुलै या एका फ्रेमवर्कमध्ये सीमित होतं. सुरुवातीला जो रेकॉग्नेसन्स आणि बिल्डअप हा पिरियड होता मेमध्ये, त्यानंतर ॲक्च्युअल बिल्डअप झाल्यावर असॉल्ट, छोटी छोटी टॅक्टिकल ऑपरेशन सुरू झाली. इनिशियली सक्सेस मिळत नव्हती. त्यानंतर इंडियन आर्मी अनलिश्ड इट्स एंटायर कॉम्बॅट पोटेन्शियल ऑन द एनिमी आणि टोलोलिंग नंतर हळूहळू टिल्ट आपल्या फेवरमध्ये वॉर व्हायला लागलं. आणि शेवटी पाकिस्तानच्या विषयी पूर्ण वर्ल्ड ओपिनियन आणि ह्या सगळ्या गोष्टी प्लेअप होऊन त्या शेवटी युद्धाचा एंड झाला. पण लोकांना असं वाटतं की 26 जुलैला कारगिल ऑपरेशन आणि वॉर संपलं आणि त्यानंतर तो पूर्ण सेक्टर पीसफुल होता. पण ग्राउंड रियालिटी वॉज टोटली डिफरंट. तर हे 2004 डिसेंबरमध्ये सीज फायर डिक्लेअर होईपर्यंत प्रचंड प्रमाणावर शेलिंग आणि ॲक्शन अक्रॉस द LC, छोटी छोटी ऑपरेशन्स. बाय अँड लार्ज सगळ्या पोस्ट वेकेट झालेल्या होत्या. पण तरी पण दोन्ही बाजूंनी छोटे छोटे एफर्ट्स होत होते. कुठे कुठे टॅक्टिकल ऑपरेशन झाली आणि यू आर फॉर्च्युनेट टू कमांड द फील्ड हॉस्पिटल इन द सेम सेक्टर इन 2004. आणि त्यामुळे तुम्ही ऍक्टिव्ह ऑपरेशन्स नॉट इन द वॉर पण सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपिरियन्स हा ॲज अ कमांडिंग ऑफिसर जो इंडियन आर्मीमध्ये एक इन्स्टिट्यूशन म्हणून ओळखला जातो तो तुम्ही घेतला असेल. त्याविषयी थोडंसं. हे बरोबर आहे निरंजन, जसं तू म्हणतास की 2004 आणि 5 2 वर्ष मी कमांड केली फील्ड हॉस्पिटल तिथे द्रासमध्ये प्रॉपर. म्हणजे इनफॅक्ट आय कन्सिडर मायसेल्फ सो लकी दॅट प्रत्येक सकाळी उठून मला अगोदर टायगर हिलचं दर्शन व्हायचं. वी राईट एट द बेस ऑफ टायगर हिल. टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक इन्स्टान्सेस ॲज टू द एक्सपिरियन्सेस दॅट आय हॅड इन माय टेन्युअर. दो द वॉर हॅड फिनिश्ड जसं तू म्हटलास तसं, पण शेलिंग अजूनही चालू व्हायचं. इनफॅक्ट वन ऑफ आवर ॲम्ब्युलन्सेस वॉज ऑल्सो ब्लोन अप अनफॉर्च्युनेटली. नो कॅज्युअलिटीज बट व्हेकल वॉज डॅमेज्ड. So the shelling would go on both sides, from our side and from their side, on and off. 2004 November, then finally I think both the DGMOs came to an agreement that no heavy artillery firing, that will not be resorted to. 2-3 very prominent incidences which I remember, which changed my whole perspective about human beings and life as such. One day we got a intimation from the formation headquarters from my brigade commander that there has been a mine blast injury at a particular location. Mines, as you know, you are from sappers, so the mines keep on shifting. And a track which you have walked maybe a few weeks earlier, which was safe, and because of the shifting, the mines then come onto the track and you don't, accidents happen. So a mine blast injury was reported from one of the forward areas. Now, moment we got the intimation, the other thing is, the OTs had to be heated up. Surgeon and anesthesiologist are very close. Patient को तो नंगा करना पड़ेगा ना surgery के पहले. So all those things had to be factored in. Anyway, this boy came and he had his below the knee, this thing blown up. But he was conscious, and the RMO there at the location had done the needful, and he immediately sent the patient back to us. So surgical team was waiting there, and so being the commanding officer, I basically went to see whether the logistic support, everything is in place, and surgical team had reached. And so since the boy was conscious, I spoke to him. I said, "Beta, kaise ho? Chinta mat karo. Abhi sab theek thaak ho jayega. Aap अस्पताल पहुंच जाओ." The reply which he gave, really, even now I'm getting goosebumps as I tell you. He says कि साहब इसके गेट के अंदर आ गया फील्ड हॉस्पिटल के. अब भगवान भी चाहेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा. And that kind of confidence which the troops had in the medical setup in that area, I think it's the one which is a huge thing, because staying there at -30, -40 at altitudes of 18,000, 19,000. And having that kind of confidence in the medical setup, own medical setup, absolutely, extremely important. Absolutely. That was one incident. And the other incident I tell you was we had an avalanche
in one of the sectors. About 90 odd Jawans had got trapped inside. So the commander rang me up and immediately the QRMTs and everybody rushed. Unfortunately, there were no survivors. We could retrieve about 18 odd bodies from there. One, this thing was a Sikh boy, I remember. Somehow we could not locate him. Now, his father was also in the Sikh regiment. He used to hail from a place called Muktsar in Punjab, I still remember. So the commander himself was from Sikh regiment. Anyway, they got through to him. The unfortunate news had to be conveyed. And then the commander told him कि सुबेदार साहब वो बच्चा मिल नहीं रहा है. And the reply which this person gave, it was in the thick of winters. He said, साहब कोई गल नहीं, बुढ़े नु सोते रहने दो थे. 4 महीने बाद निकालेंगे साहब. You see, as a father to say that, because he understood the difficulties that the recovery party goes if there is a repeat avalanche or we lose more men in an effort to this thing. So that was something which gives a different perspective. तुम्ही म्हणलात पाकिस्ताननी सरप्राईज अचीव्ह केलं होतं. फुल्ली अग्री विथ दॅट, एव्हरीवन इज अवेअर. पण त्यातली गंमत अशी होती की दॅट वॉज दी ओनली सक्सेस दे अचीव्ड इन दी एंटायर ऑपरेशन. एका पाकिस्तानी ऑफिसरनी स्वतः लिहिलेले आहे, कारण त्यांचा सगळा पर्पज जो होता तो वॉज टू डू अ सियाचिन ऑन इंडिया. करेक्ट. ऑफ मेघदूत के मारवे. करेक्ट. सो तो थॉट खूप वर्ष त्यांच्या डोक्यात चालू होता आणि दे रिसॉर्टेड टू कारगिल ऑपरेशन. मिसएडव्हेंचर. पण त्यांनी पुस्तकामध्ये क्लिअरली लिहिलंय की आर एफर्ट and our joy of doing a Siachen on India was short-lived. And that was the only success they achieved in the entire operation. So, लोकांना हे अंडरस्टँडिंग असतं की इन्फंट्री सेटअप कसा मूव्ह होतो. एक कॉमन सोल्जर विथ हिज वेपन, हाऊ डज ही मूव्ह. पण त्याच्याबरोबरचा व्हायटल मेडिकल सेटअप हा पॅरा ऑपरेशन्समध्ये कसा अनफोल्ड होतो. This is a very good question, Niranjan, that you asked me. The lay public at large are not so aware as to how airborne medical operations or medical setup it moves. You will be interested to know that there is an exclusive medical setup, which is the airborne medical unit, 60 para field hospital based at Agra. It's a full-fledged field hospital with its wards, with its operation theatre, including the vehicle complement and all that. That's a specialization by itself. You'll be surprised to know कि हा सगळा जो component आहे, OT table, OT lights, labs equipments, गाड्या are actually dropped from aircraft with the help of a parachute onto the ground, and the troops, the doctors themselves, the surgical team, paramedics of the field hospital, they jump along with the fighting troops from the aircraft. And what happens is that initially once the main component, the fighting complement of the battalion jumps, they secure the dropping zone, the perimeter. And thereafter this logistic complement is thrown from the air. And initially, in fact, even many serving officers, sometimes wonder how an ambulance can be thrown from an aircraft. But then it is done. And it's a technique which is, worth watching once in a while. And once they land there, they dismantle the whole thing. Some complements are designed in such a way that they can be completely foldable kind of a thing, and they can be man-packed. They can be carried by a soldier on his back. So with the operation table, which is folded, it's kept in your backpack, and you jump with the parachute from aircraft, and you land, and you then set up the whole hospital, which is again a specialty by itself. What I want to add on is that in all our operations of assistance to friendly foreign countries, so to say, whether it was for earthquake in Nepal, recently in Turkey, and these unit 60 para hospital specifically was deployed, knowing their capabilities, the flexibility, and training. This unit was handpicked by the government of India to lead the medical assistance or medical aid. There's a famous photograph which became viral of that Turkish lady hugging that lady doctor. Doctor. And that speaks those actions, and those gestures speak volumes. This is what I would say. What our honorable PM has been furthering as a soft diplomacy. You see, because you treat one person, you don't only touch him, you touch the whole family. And you can imagine now that elderly lady who was hugging that lady doctor, she would narrate this story, and this story would go on from generations to generations, that it was the Indian Army came to help, Indian Army Medical Setup came to help. And if God forbid there is a situation tomorrow where our interests collide, so obviously the
people there, at least, I cannot vouch for the government in power in Turkey, but the people at least will, definitely support us. All those are actually the ambassadors for India working Exactly. in their own country Exactly. Nepal, again, you see, they did a fantastic job. Turkey, they did a fantastic job. So this particular unit, the 60 field hospital, is sort of shortlisted for all these kind of operations. आता आपण अजून थोड्या ब्रॉड बेस्ड एका विषयाकडे वळूया. जम्मू अँड काश्मीरमध्ये इंडियन आर्मी 1989 पासून डिप्लॉईड आहे. एक्झॅक्ट. टेररिस्ट ऑपरेशन्समध्ये गेली 34 वर्ष एम्ब्रॉईल झालेली आहे. व्हेरी ट्रू. पण वेगवेगळ्या फिलॉसॉफीज आपण इन्सर्जन्सी टू टेररिझम हा जर्नी सगळा बघितला आणि तो डायल्यूट करण्यासाठी वेगवेगळ्या फिलॉसॉफीज वापरल्या, आपण अडॅप्ट करत गेलो ॲज इंडियन आर्मी. त्याच्यातली एक पॉप्युलर फिलॉसॉफी होती आयर्न फिस्ट विथ वेल्वेट ग्लव्ह. लोकांना इंडियन आर्मीच्या आयर्न फिस्ट बद्दल बरीच माहिती आहे, ती ऑपरेशन्स हायलाईट होतात मीडियामध्ये, पण वेल्वेट ग्लव्ह बद्दल खूप कमी लिहिलं जातं. त्याचं बॅकबोन वेल्वेट ग्लव्हचं आहे आर्मी मेडिकल कोरचं ऑपरेशन सद्भावना. त्याच्याबद्दल काहीतरी आम्हाला सांगा. You see, Niranjan, even before I took command of the field hospital and thereafter also, Operation Sadbhavana was on. Now, Operation Sadbhavana has got 2-3 components. One, of course, the main component, as you said, is the healthcare, the medical, to give medical aid to the remote areas, because many areas in J&K, are inaccessible. The population is not, it's not a typical urban or a rural setting as it is there in the rest of the country, number one. So in one particular medical camp, I remember, there's a place called Mughalpura. तिथे camp लागला होता, medical camp लागला होता, where a few thousand of the people had come. GOC also had graced the occasion. And then at the end of the thing, there was a felicitation function. The GOC was felicitating the village elders. Gaon Buddha, as we say, they were there. And while giving his address, after that, the Gaon Buddha, the elder person, he said, got up. Now, when you talk about this velvet glove, I am telling you the sentence which this person uttered. He first of all praised our efforts, the medical efforts कि मरीजों का बहुत अच्छा इलाज होता है ऐसा, और टाइमली ज़्यादा बीमार होता है तो उसको श्रीनगर या लेके जाते हैं वो. और जनरल साहब, मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी के इतने अच्छे काम यहाँ पर हो रहे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी अलग रंग की चिड़िया उधर से इधर आके अगर पर मारेगी, पर नहीं मार सकती जब तक इस तरह का कॉपरेशन. यू सी, दैट इज द मैसेज व्हिच वेंट, एंड इन अ पब्लिक फोरम ही सेइंग दिस कि कोई भी अलग रंग की चिड़िया यहाँ पर बिल्कुल पर नहीं मार सकती. All these small villages, the Gaon Buddhas have tremendous influence. And the message went down far and wide कि the local populace is with us, with the Indian government or with the Indian army, and that makes a huge impact. आज आपण ब्रिगेडियर सुबोध मुळगुन यांच्याशी कारगिल ऑपरेशन आणि जम्मू काश्मीरमधले काही वेगळे विषय यांच्याबद्दल चर्चा केली. अनेक इंटरेस्टिंग किस्से सरांनी आपल्याला सांगितले आणि इट वॉज अ रिअली एनलायटनिंग टॉक फॉर ऑल ऑफ अस. थँक्यू. कारगिल वॉर जे झालं त्याच्याविषयी मी एकच फ्रेज सर्वांना सांगू इच्छितो, ती म्हणजे लेस्ट वी फॉरगेट. म्हणजे इट शुड नेव्हर बी फॉरगॉटन. द कारगिल वॉर शुड नेव्हर बी फॉरगॉटन. आपल्याला सर्वांना जशी देवस्थानं पवित्र असतात, तशी ही वॉर मेमोरियल्स तेवढीच पवित्र असायला पाहिजेत, आणि त्याच्याकरता यंग जनरेशन आणि सर्व नागरिकांनी ही स्थानं व्हिजिट करावीत. आय अग्री विथ यू, निरंजन. इन फॅक्ट व्हेरी मस्ट सी प्लेस इज दॅट द्रास वॉर मेमोरियल ॲट बिंबट. त्या संदर्भात एक फार छान अनुभव मी तुम्हाला सांगतो की मी जेव्हा तिथे कमांड करत होतो तर एक डॉक्टर्सचा ग्रुप आला, आय थिंक फ्रॉम ग्रांट मेडिकल मुंबई. ते वेर ऑल न्यूरोसर्जन्स, समबडी वॉज अ कार्डियोलॉजिस्ट, 15-20 लोकांचा ग्रुप होता तो. आणि ह्यांनी म्हणजे इट वॉज अ मोटरसायकल एक्सपिडिशन. ते श्रीनगरपर्यंत बाय एअर आले आणि तिकडनं त्यांनी मोटरसायकल चेक करून दे ड्रोव अप फ्रॉम जोजिला इन टू द द्रास व्हॅली. आणि तिथे तो रेड क्रॉस आमचा हॉस्पिटलचा होता, ते बघितल्यानंतर ते थांबले की बाबा इथे ह्यांचं पण काहीतरी हॉस्पिटल वगैरे आहे असं. आणि मग देन दे केम इनसाइड अँड वी ट्रेडिशनल आर्मी हॉस्पिटॅलिटी, चाय पकोडा, सो दे मायटी हॅपी. मग त्यांनी आम्हाला विचारलं की इथे काय आहे सर बघण्यासारखं. मी म्हटलं की तुम्ही बाकी सगळं ठीक आहे, पण हे जरूर तुम्ही बघा, द्रास वॉर मेमोरियल. ही गोष्ट मी तुला सांगतोय 2005ची. आणि माझे सुभेदार मेजर होते तेव्हा, सुभेदार मेजर कुलकर्णी. इन्सिडेंटली ही इज द फादर ऑफ आर मराठी ॲक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी, ती छोटी सोनाली कुलकर्णीचं वडील, ते ही वॉज माय सुभेदार मेजर. आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की SM साहेब तुम्ही यांना जाऊन दाखवा ते. आणि नंतर जेव्हा एक 10-15 मिनटं झाली असतील आणि मला असं कोणीतरी जोरात गाणं म्हटल्यासारखं मला आवाज ऐकू आला. आणि व्हॉट वॉज दॅट सॉन्ग. ह्या सगळ्या डॉक्टर्सनी तिथे गेले. त्यांनी आता ॲज पर आर्मी कस्टम ऑफकोर्स वी गो हेड अँड सॅल्यूट विथ द शूज ऑन. दे ऑल टूक आउट द फुटवेअर, वॉकड अप टू द मेमोरियल
अँड कॅन यू गेस विच सॉन्ग दे सॅंग? दे सॅंग जयोस्तुते जयोस्तुते श्री महन मंगले. आणि इमॅजिन म्हणजे द इफेक्ट वॉट वुड वी हॅव सर्व्ड इन दॅट एरिया विथ दिस साऊंड रिव्हर्बरेटिंग इन द एंटायर द्रास व्हॅली. And my SM came back, he had tears in his eyes when he came and told me, because being a Maharashtrian, he also understood what is the significance of this song of 𝐤𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝 𝐤𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝. Further to what you said, this has to be encouraged, whether it is an institutionalized tour or otherwise, because I think ही खरं मला वाटतं की स्फूर्तीस्थानं आहेत, श्रद्धास्थानं आहेत. आणि आर्मीसाठी कायमच सिव्हिल पॉप्युलेशनचा सपोर्ट हा खूप मोराल बुस्टिंग इफेक्ट देतो. ॲब्सोल्युटली. आणि हे सगळ्या वॉर्समध्ये आतापर्यंत प्रूव्ह झालं आहे. सो इव्हन या व्हिजिट्स आत्ताची जिथे तिथे आम्ही डिप्लॉइड आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा ट्रिमेंडस मोरल बूस्टर. डेफिनेटली. जयोस्तुते श्री महन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां